from Show Me Your Number. I'm working with Project Human Rights, whereby we are fighting the human rights violations against our key populations because of indaba zokuthi stigma and discrimination ezenzakala emphakathini wethu. Lapha ke ngizodlulisa about stigma and discrimination ukuthi abantu bahlukumezeke kanjani in terms ukuthi bagcine bengakwazanga ukuthola ezinye izinto because of their status, because of their sexual orientation, or because of their gender identity. Kugcina sekuthi lezo zinto lezo zi-affecta ukuthi bathole ama-services lapha bafisa ukuthi bawathole khona. Stigma and discrimination sinomthelela omubi emphakathini kanye futhi nabantu esiphila nabo emphakathini. Masikhuluma ngestigma la sikhuluma ngendlela abantu abasuke bekholelwa ngazo ukuthi mhlambe mawukuthi indlela owenza ngayo izinto noma uphila ngayo impilo yakho ngakhona wena uhlukile emphakathini awufani nabanye abantu. So makunaleso stigma esikhona, abanye abantu bashaya istigma esi-external ukuthi abanye abantu abasuke beba-approacha ngendlela baba-approacha ngayo ngenxa yokuthi baphila lempilo abayiphilayo okanye bangaphansi kwesimo esithize. Okanye omunye futhi asabe ukuthi atshela abantu ukuthi impilo yami ilelela iphinde ilalela ngenxa yokuthi usaba ukuthi abanye abantu bazomcwasa. Masikhuluma ngokucwasa ke lapho sengena i-discrimination. La ku-discrimination ilapho khona esuke sehambisana khona ne-stigma ukuthi for example mangabe umuntu ophila ngaphansi kwegciwane lesandulela ngculazi uyacwaseka emphakathini makuthi bayalazi ukuthi wena vele uphila ngaphansi kwesimo segciwane lengculazi, ugcine sekuthi abanye abantu abasafuna ukuyihlanganisa nawe ngoba betshela ukuthi mhlambe bangahle nabo batheleleke ngalelo gciwane lelo. Okanye mhlambe mawukuthi umuntu wentombazane kodwa ongaphansi impilo ukuthi uthandana nabanye abantu besifazane, ugcina sowucwaseka futhi nasemphakathini ukuthi awusabi nabangani bamantombazane ngoba mhlambe abanye abazali basuke besabela ukuthini ungahle mhlambe uthelele lezi ezinye izingane ngempilo loyiphilayo ngoba bakholele ekuthini mhlambe ingoba ungcolile. Sikhuluma ngestigma lapho, ingoba futhi mhlambe noma udinga umthandazo noma unamadimoni noma nje umntwana kaSathane. So zonke lezo zinto lezo abanye abantu abaziqonde emphakathini ukuthi abantu abaphila ngaphansi kwaleso simo leso bayithola sekuthi bayacwaseka kwezinye izinto, abasakhona ukuthi baphile impilo enormal nelingalayo njengabanye abantu. Ecwasekeni ke lapho kuyaye bese ngena indaba zokuthi istigma kanye nediscrimination mangabe sowucwasekile kuyaye sekungena udlame phakathi okuyi-violence emphakathini osuke manje usubhekene nalo. One, ake sithi senza isibonelo ekutheni nangu umfana wakwaSibanibani usevelile emphakathini ukuthi yena uwumuntu ophila ngokuthi uthanda futhi abanye abantu besilisa. Bayaye babe nenkinga ke abangaphansi kwe-LGBTI community whereby abanye abantu bebacwasa ngoba betshela ukuthi baphila ngani ngamadimoni. Omunye futhi oyi-lesbian uthola ukuthi manje sekadlwengula emphakathini. That's a form of violence ehamba ne-stigma and discrimination. Sekadlwengula kuthiwa ufuna ukufundiswa isifundo sokuthi kahle kahle umuntu wesifazane kumele aphile kanjani because of isex yakhe ukuthi wazalwa umuntu wesifazane, kodwa in terms of ukuthi yena ikahle kahle nge-sexual orientation yakhe uzithandela ukuthi abe nomuntu wesifazane. Siphinde futhi sibuyela ekutheni asingabheki mhlambe kwi-gender kuphela, sibheke nanokuthi kwabanye abantu who are using drugs or injecting drugs, uthola ukuthi manje bayacwaseka futhi mabefika emtholampilo umuntu mayegula ethi uzocela ukuthi bamsize mhlambe nge-treatment thizeni, abantu bamcwasa ukuthi hayi akaphume ngoba manje kunale gama ababizwa ngalo kuthiwa onyawuphe, besabela ukuthi ke bazoze bathathelwe ama-bag, bathathelwe ama-cellphone, bethathelwe lowo muntu loyo. So nakhona lokho kuhamba nani ne-stigma and discrimination. Bagcine umuntu egulela ukufa ngenxa yokuthi akasatholanga i-medication ekliniki ngoba bebesitshela ukuthi uzotshontsha izinto emtholampilo. Bese siphinde sibheka futhi lana ukuthi
Stigma and discrimination kuhamba egcinephi ekuthena abanye abantu bagcina sebehlukumezeka bengasatholi amalungelo wabo bengasatholi futhi ama services because of stigma. For example, a gay couple uthola ukuthi omunye wabo uya abuse on that relationship, mayethi uyahamba report police station ukuthi my partner is abusing me, which is also a gender based violence. And then a police station bangamnikeza usizo bangavula icase kuthiwa hayi ngoba nawe indoda hamba uyolwa nenye indoda asisebenzi ngamakhisi afana lawo. That's a human right violation. Beside of his gender identity bekumele alithole uncedo. Konke lokhu kwenzeka phambi kwamehlo ethu ezomphakathi. Senze njani na ukuze kuyeke phambili nabanye abantu bakwazi ukuthi baqashiseke ukuthi mawenza 1 2 3 because of stigma and discrimination bese kuba ne-violence phakathi ukuhlumeza amalungelo wabantu. Kumele senze ama-awareness campaigns, senze ama-dialogues, sikwazi ukuthi sihlanganise umphakathi, sikwazi uku-understandana indlela esisuke siphila ngayo ukuze singahlumezi amalungelo wabanye abantu. Ngiyacabanga ukuthi emva kwalokho sesikhulume ngakho okuncanyana kule video nikwazile ukufunda ukuthi stigma and discrimination kuhambisana kanjani ukuthi egcineni kwakhona agcine kuhlumezeka amalungelo wabanye abantu because of ukuthi sibheka their gender, sibheka their sexual orientation okanye mhlambe their health or medical status ukuthi kumele batreatwe kanjani emphakathini. Konke lokho kumele siwumphakathi silwele amalungelo abanye abantu singabacwasi ngenxa yokuthi thina sinenkolelezo zokuthi mhlambe bangabanye abantu abahlukile kuthina emphakathini kodwa kumele sebesiphefumula umphefumulo owodwa okanye umoya owodwa. Ngizocela ukuthi la nikhona emakhaya noma sematekisini noma semathaveni noma semahostela ke nibukele nansi ivideo lapho khona bazokwazi ukuthi bangichazele kahle mhlambe in action ukuthi masikhuluma nge-stigma and discrimination sisuke sikhuluma ngayo. Ngiyabonga. Sanda samele hlukaneke manje isikhathi sesishayile. Eshiwe ehlukane vele. Bayakhuluma abantu bala wesomakhelwane. Bakhuluma bathini? Lesina bayithanda. Bathi bakanshaya onishaya ngomphakathi. Bakushayelani ngoba kusinto abangakushayela nayona? Sayikhuluma masendla. Okay sanda sami. Sis. Suzohamba kahle. Ngiyabonga. Ngiyami nomele siqaqe kuveji. Malweni? Wena uzokala nje kanti wena kwenzakala sokusho ukuthi wena kahle kahle thina nawe sesu east no west. Thatha ngantoni? Yema nakho uyahlukana nama nosibulisi kanti wenzakalani hawo. Hayi banibulisile nje. Ubulise ba? Dibulisa nina. Bekumele manje uringe manje kuzwakala lalela la mina ngisondele. Yema la ngisondele wena. Kuzwakala yini? Kanti kwena manje yazini. Kumele manje ungibonise into yakho na manje uri kanjani uthiyama. Obvious nje amele libhakwe lekhekhe mfethu ungalishisi. Bamba yi. Ngawe. Ngizongena 2 minutes 2 seconds wena uza yini. Nandi taxi. Wena into zenzo kwa mali lesbian zimbaleka into emnandi. Amen. Sabona sister. Yebo sawona. Ngicela ufanye. Hayi sisi. Uyakhamba. Lokho kukhalelayo kusasemncane. Ayikho lento ekhalelayo usazophala. Oh. Thapsile. Yebo. Uyazi uma ukuthi pregnant. Wena ngoba uyilesbian kuze kanjani pregnant?
Unabanye abafana. Abafana Thabisile bobathathathu. Yibo ke laba abafana abenza ukuthi ube pregnant. Ngicela ugibele lapha embhedeni. Sikuthatha i-temperature sicheck nomchamo. Sikucheck yonke into. Gibela embhedeni. Gibela embhedeni. Kodwa uma wakho kufanele simtshele.